Финансовый кризис 2008 года, скорее всего, был управляемым и вполне может повториться. Косвенное доказательство этого добыли журналисты американского агентства Bloomberg. Выяснилось, что Федеральная резервная система США в самый разгар кризиса тайно выдала крупнейшим корпорациям колоссальные кредиты. Триллионы долларов и почти без процентов. И никто в обществе до сих пор об этом не знал. Зато теперь, как говорят журналисты, понятно, кто реально управляет американским государством. Репортаж Евгения Попова. Такая экономика граничит с астрономией. Речь идет о сумме 7,7 триллионов долларов. Именно столько Федеральная резервная система США перечислила корпорациям в период кризиса 2008 года. Причем самовольно и секретно. Только 5 декабря частные банки получили 1 триллион 200 миллиардов долларов в качестве кредитов. Бернанке больше 2 лет молчал о секретной спецоперации, пока экономисты агентства Bloomberg, пройдя десятки судебных инстанций, не вынудили Федрезерв раскрыть сенсационные документы. Настоящий секрет. Кто получил эти деньги? Банку Морган Стэнли досталось больше всего – 107 миллиардов долларов. Следующий банк – Citigroup – 99,5 миллиардов. Bank of America – 91,4 миллиарда долларов. Это деньги, которые Федеральный резерв просто напечатал. Обычно они делают это с помощью печатного станка, но в этом случае просто нажали нужную кнопку на компьютере. Федрезерв и раньше помогал корпорациям, но делал это, соблюдая формальные процедуры. Процесс шел в Федеральный резервный банк, Конгресс и сами банки. Что произошло сейчас? 7,7 триллионов долларов поступили в распоряжение банков через кредиты или гарантии напрямую. Конгрессмены возмущены и призывают финансистов к ответу. Помните, как мы бурно обсуждали помощь банкам в размере 700 миллиардов долларов? Но о 7 триллионах нас никто не спросил. Банки и Федеральный резерв захватили контроль над нашим правительством. Для сравнения, эта сумма равна половине госдолга США и половине же внутреннего валового продукта. Чтобы хранить ее в $1 купюрах, потребуется без малого 3500 олимпийских бассейнов. Очевидно, в каком положении находились банки, если заняли столько денег, но их клиенты узнали об этом только сейчас. В реальном мире, когда вы говорите людям, что вы финансово сильны, а на самом деле берете в долг, это как называется? Правильно, афера. Корпорации просто обманывали людей, которые из-за них теряли рабочие места и дома. Теперь понятно, почему я зол. Они заняли деньги у Федерального резерва фактически под 0%, а затем дали эти деньги в долг под 5%. Таким образом, еще и заработали не меньше 80 миллиардов долларов. Корпорации, участники скандала, ситуацию не комментирует. Глава Федерального резерва конгрессменам не мог не ответить. Федеральная резервная система США осуществила эту программу чрезвычайного кредитования, чтобы обеспечить ликвидностью и предотвратить коллапс финансовой системы в период ужасающих финансовых потрясений. Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы США. В Америке две экономических реальности делают вывод участники расследования. В одной из них республиканцы и демократы воюют за каждый цент, пытаясь залатать бездонную дыру в бюджете. В другой банкиры под честное слово одалживают друг другу триллионы. И в том, и в другом случае экономисты видят системный сбой. Бюджет по-прежнему дефицитный, а гигантский Bank of America объявляет о сокращении 30 тысяч сотрудников и вводит плату за пользование пластиковыми картами, недвусмысленно намекая Федрезерву на то, что мультимиллиардная помощь подходит к концу. Евгений Попов, Илья Кожухов, Вести, Нью-Йорк. Thank you very much, Mr. Chairman. Inspector Coleman, you're the Inspector General for the Federal Reserve, right? Okay. That's correct. Have you done any investigations concerning the Federal Reserve's role in deciding not to save Lehman Brothers, which led to shockwaves that went through the entire financial system? In that particular area, you know, I don't generally comment on specific investigations, but we do not currently have an investigation in that particular area. All right. What about the $1 trillion plus in expansion of the Federal Reserve's balance sheet since last September? Have you conducted any investigations regarding that? Right now we have a, we call it a review, and so I don't know if the term investigation may have different
connotations. So we're actually conducting a fairly high-level review of the various lending facilities collectively, which would include, you know, the TALF, a variety of the different programs that are in process. So we're looking at them at a fairly high level to identify risk. Well, I understand that, but we're talking about events that started unfolding 8 months ago. Have you reached any conclusions about the Fed expanding its balance sheet by over $1 trillion since last September? We have not yet reached any conclusions. Do you know who received that money? For the, we're in the process right now of doing our review, and Right, but you're the Inspector General. My question to you specifically is, do you know who received that $1 trillion plus that the Fed extended and put on its balance sheet since last September? Do you know the identity of the recipients? I do not know. We have not looked at that specific area at this particular point on those reviews. What about Bloomberg's report that there are trillions of dollars in off-balance sheets transactions that the Federal Reserve has entered into since last September? Are you familiar with those off-balance sheet transactions? You know, I think it may be important at this point, too, just to bring up a certain aspect related to our jurisdiction. And just to clarify perhaps some of my earlier comments, we are the Inspector General for the Board of Governors, and we have direct oversight over board programs and operations, and are also able to look at board-delegated functions to the reserve banks, as well as the board's oversight and supervision of the reserve banks. We do not have jurisdiction to directly go out and audit reserve bank activities specifically. Nevertheless, in our lending facilities project, for example, we are looking at the board's oversight over the program, and to the extent that extends out to the Federal Reserve Bank of New York. Well, I have a copy of the Inspector General Act here in front of me, and it says, among other things, that it's your responsibility to conduct and supervise audits and investigations relating to the programs and operations of your agency. That's correct. So I'm asking you if your agency has, in fact, according to Bloomberg, extended $9 trillion in credit, which, by the way, works out to $30,000 for every single man, woman, and child in this country. I'd like to know, if you're not responsible for investigating that, who is? No, we have responsibility for the Federal Reserve's programs and operations, audits, to conduct audits and investigations in that area. In terms of who's responsible for investigating, would you mind repeating the question one more time? What have you done to investigate the off-balance sheet transactions conducted by the Federal Reserve, which, according to Bloomberg, now total $9 trillion in the last 8 months? I'll have to look specifically at that Bloomberg article. I'm not, I don't know if I have actually seen that particular one. That's not the point. The question is, have you done any investigation or auditing of off-balance sheet transactions conducted by the Federal Reserve? At this point, we're conducting our lending facility project at a fairly high level and have not gotten to a specific level of detail to really be in a position to respond to your question. Have you conducted any investigation or auditing of the losses that the Federal Reserve has experienced on its lending since last September? We're still in the process of conducting that review. Until we actually, you know, go out and gather the information, I'm not in a position to really respond to the specific question. So are you telling me that nobody at the Federal Reserve is keeping track on a regular basis of the losses that it incurs on what is now a $2 trillion portfolio? I don't know if you're telling me that you're mentioning that there's losses. I'm just saying that we're not, until we actually look at the program and have the information, we are not in a position to say whether there are losses or to respond in any other way to that particular. Mr. Chairman, my time is up, but I have to tell you honestly, I am shocked to find out that nobody at the Federal Reserve, including the Inspector General, is keeping track of this. Конгрессмены возмущены и призывают финансистов к ответу. Помните, как мы бурно обсуждали помощь банкам в размере $700 миллиардов? Но о 7 триллионах нас никто не спросил. Банки и Федеральный резерв захватили контроль над нашим правительством.